Okay, today I'm going to teach you how to use Google's NotebookLM. It's a kind of a neat little AI-powered uh, tool that you can use. Basically, it can scan source documents that you either upload to it or import into it and analyze them all together and create one output product that it can be in a written form, like a note form, um, a summary form, or it has an option to create a podcast. It's kind of like an AI chatbot that is based on all the source material that you uploaded. It's kind of neat. And I can see it having some applications in a classroom. If you're a world language teacher, perhaps this could be a good tool for AP prep, kind of to demonstrate to your students the types of things that they'll be expected to do on the exam when they're analyzing different sources, pulling ideas from different sources, comparing them, and then generating kind of one product for their output, maybe an essay or maybe some sort of spoken output that is discussing or analyzing the topics covered in the source materials. So to do this, we're just going to click on Create a New Notebook. It's going to take me to this tab, and you can see it accepts lots of different formats. I can upload a PDF, a text file, even an audio file. So if I do audio, it'll transcribe it and pull stuff from that. It's really interesting how good it is at doing that. It accepts audio in lots of different languages, and then you can have it analyze and output in lots of different languages now as well. It used to only output in English, but now it'll do it in all sorts of languages. So for the example here, I'm just going to use the options for Google Drive, and I'm not going to use these, but it has options where you can import slides, a website, YouTube videos, and it can use YouTube videos as long as they have a transcript with them. Not all of them do, but most of the better ones do. And then you can copy and paste text as well. I'm just going to use Google Docs, click on it, and for this I'm going to use a bunch of these mayonnaise commercials that I've had for part of a project we're doing called Mayomania. Think of it like a giant March Madness bracket, all using mayonnaise commercials. So each one of these documents has a transcript of the commercial, and along with the transcript is cultural information sometimes about the commercial, some of the content, uh, some grammar observations. So just taking a look at some of the grammar in these commercials. It only lets me upload 50 documents. So I'm going to stop it at 50. Click Insert, and you can see these documents are pretty small, so it's not going to take very long to analyze them. As soon as these documents are done being analyzed, it gives me a little check mark. You can see all 50 are well on their way, just a couple left. All right, so it's got all of them. Once it's done, it first off, it tells me the language, Spanish. It says International Mayonnaise Advertisements and Analysis, and gives me a brief summary, maybe a paragraph or two, about what these documents are all about. And it does a pretty good job. This collection of text features advertising scripts and linguistic observations for various brands of mayonnaise commercials from across Latin America and Spain, including, and they name some of the different brands and some of the different locations. And after that, it says the scripts highlight catchy slogans, jingles promoting the taste and quality of the mayonnaise, often emphasizing its versatility. Grammatical notes and cultural observations provide insight into the linguistic nuances and regional variations present in the Spanish used in the advertisements. So it's a pretty concise summary of 50 different documents. I can add notes to this, and I can create a mind map of this. It's just a more concise breakdown. Over on the right-hand side, it gives me some interesting stuff for creating a podcast. I mentioned that earlier. You could, if you wanted to, just create one in English. All I have to do is click the Generate button. It'll create a podcast with 2 hosts,
It's usually kind of a male voice and female voice having this dialogue back and forth on the content of all of these documents, source materials. You can also create a study guide, timeline, frequently asked questions, all sorts of other things. The English one is interesting. It gives you one added feature that's kind of interesting. If I click generate, which I'm not going to do right now, it'll let me create that, and then once it's made, it allows me to do a beta feature that's not available in the other languages, where you can actually call in and participate in real time with the podcast host. So the AI listens to your voice, reacts to it, answers questions or prompts that you give it in real time, which is a neat feature. It would be even better if you could do it in other languages, but that's not available yet. But one thing they added recently, it's new in 2025, if you go to settings, you can change the output language in the settings. So I'll click here and change it from the default, which is English right now, to I'm going to change it to Spanish. It gives me three options: Español, which is kind of a standard Castilian Spanish, Español de Latinoamérica, and Español de México. I'm going to change it to Latinoamérica. I did the standard Castilian Spanish on the first test, the one that I uploaded. But let's just see what the difference is if I do this one here. I'm going to click Save, and then it allows me also, if I click Customize, to add some specific prompts, so things that I want the AI hosts of my podcast to focus on. I'm going to say, focus on the benefits of using commercials in a world language classroom. See what happens there, right? You can add other things, but once it's done, it's done. So once I hit generate, you can see over here, it's generating the conversation based on 50 sources. It's going to take a couple of minutes because that's quite a fair amount of documents to kind of go through and reference and put it all together. So I'm going to pause it here and come back when it's done. Okay, so it is all done here. Generating this, it says International Mayonnaise Advertisements. That's the and analysis. And the podcast it created is in Spanish. It's 5 minutes, 58 seconds long. And if we click play, we can listen to it. You can give it a good or bad podcast rating. You can change the playback speed. You can download the file. It downloads as a WAV file. So if I wanted to, I could upload it to Google Classroom. I could use this as an assignment for students if I wanted to give them the audio and have them kind of respond to that. Or if I don't like it, I can delete it. Here's what it sounds like. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos con algo, bueno, bastante curioso, ¿no? Una colección de anuncios de mayonesa, pero de todo el mundo hispanohablante. España, México, Chile, Argentina, en fin. Y la idea es ver por qué estos comerciales tan cortitos pueden ser una herramienta genial, no solo para vender, claro, sino para entender el español real, las culturas. Muy útil si estás aprendiendo el idioma, por ejemplo. Vamos a desglosar esto. Exacto. Es que es fascinante cómo estos anuncios, que bueno, su fin es comercial, terminan siendo como pequeñas cápsulas. Ahí ves la gramática en acción, las diferencias entre cómo se habla en un sitio u otro, guiños culturales. Es un material súper rico, muy vivo, para complementar el aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente. A ver, empecemos por la gramática, que a veces parece tan del libro, ¿no? Tan abstracta. Y acá como que cobra vida. Noté, por ejemplo, que usan mucho frases muy directas, casi órdenes. ¿Qué onda con eso lingüísticamente? Ah, claro. Eso es el imperativo. Pura publicidad. Tiene mucha fuerza para convencer, ¿viste? Como en ese anuncio mexicano de la cumbia, échale Hellmans, directo. Y no solo eso, fíjate también en el de Lizano de Costa Rica. Ahí se escucha clarito el vos. El voceo, cierto. Exacto. Con sus conjugaciones particulares.
que no es lo mismo que el tú. Y hay más detalles, ¿eh? La posición de los adjetivos, por ejemplo, que cambia el matiz. En el de B&B de Guatemala dicen buen vinagre, adjetivo antes, como cualidad esencial. Ajá. Y después, mesa bien servida, adjetivo después, describiendo cómo está. Qué sutil. Sí, y hasta el subjuntivo, que a veces cuesta tanto, aparece súper natural en el de Gourmet Guatemala. A cualquier momento que quieras. Para alguien que aprende ver estas cosas así en contexto real, es mucho más potente que la regla sola. Claro. Te queda más grabado. Y bueno, esos detalles de gramática ya te muestran cositas locales, pero me imagino que la cultura explota más en otras cosas, ¿verdad? Absolutamente. Ahí sí que son un escaparate. Mira el de Hellmans en Chile, que pregunta ¿mayo con qué? No solo aprendes que le dicen palta al aguacate, La palta, fundamental en Chile. tal cual, sino que te muestra las combinaciones típicas de allá, celebra eso. O el de Prima en España, que te habla de ingredientes de Castilla y León y te planta la tortilla española en pantalla. La tortilla. Son vistazos directos a la mesa, a las costumbres, a la vida diaria. Y eso me lleva a pensar en cómo hablan distinto, ¿no? Los acentos, las palabras. Justamente, los dialectos. Esa es otra riqueza bárbara que estos anuncios te sirven en bandeja. Escuchás un anuncio de RI, de Argentina, y al toque notas ahí, esa yeta tan particular. Como una sh, ¿no? Exacto, ese sonido. O te vas al Caribe con Baldom, de República Dominicana, y escuchas cómo acortan las palabras. To por todo, ta por está, es característico. Claro. Y exponerse a eso, a esa diversidad, es clave para un estudiante. Le prepara el oído para el español de verdad, que no es uno solo, son como mini lecciones de fonética y de cómo varía el idioma. Súper útil. Sí, totalmente. Y más allá de la gramática y los acentos, ¿qué otros recursos usan para conectar? Me llamó la atención que usan muchos diminutivos. Buen punto. Los diminutivos son importantísimos en español. Ese suavecito de la costeña en México o el toquecito de McCormick. Ajá. Añaden como cercanía, afecto. Hacen el producto más familiar, ¿viste? Menos frío. Es un recurso emocional fuerte. Y no solo palabritas sueltas. Algunos anuncios te cuentan una historia chiquita, como el de Hellmans en Chile con la lonchera, buscando esa conexión emocional. Sí, ese es tierno. Otros juegan con las palabras, como Mavesa en Venezuela con punto y coma. Le buscan la vuelta. Y la música. No los olvidemos de la música. Cierto. La cumbia en México, ese aire flamenco en el de Ibarra en España. Todo comunica. Todo es parte del mensaje cultural y lingüístico. Hace el aprendizaje más completo, más entretenido también. Entonces, si resumimos un poco, estos anuncios de mayonesa son este. Mucho más que solo publicidad. Son como paquetes súper concentrados de español auténtico. Tenés gramática real, vocabulario útil, cultura viva, los distintos acentos. Un recurso buenísimo y encima fácil de encontrar. Justamente. Lo fascinante es eso. Como algo tan de todos los días, ¿no? Tan comercial. Se transforma en una herramienta para aprender tan pero tan rica. Demuestra que el aprendizaje de un idioma, de su cultura, no está solo en los libros. Está en la calle, está en la tele. En lo cotidiano. Estos anuncios son la prueba de que se puede aprender de formas que ni te esperas y que encima pueden ser divertidas. Totalmente. Nos deja pensando, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas de nuestro día a día, quizás cosas que ni miramos, que consideramos triviales, podrían estar llenas de lecciones valiosas sobre un idioma y sobre las culturas que lo hablan? All right, so right there you can see it does a pretty good job of summarizing, pulling examples from the different documents, and really making just the points that we were trying to make out of that. So pretty fun. Um, and I'm sure if you sat down and thought about it, you could think of other applications for this that you could use. But I see it for an upper level student, AP prep level, something where you're kind of training these kids to look at multiple sources, draw some information from these multiple sources, and then formulate some sort of response to them with some sort of perspective in mind. It would be ideal for giving them some examples on how to do that and for
kind of training their brains to be prepared for that kind of assignment or task. So that's it. Thanks.